Seja muito bem-vindo à live. Como é que você tá? Foi mal a pausa dramática. Opa, Shield. Ah, vê se não tem uma arma aqui que você queira. Cheguei, filho. Tá aqui Ah, tô indo, tô indo. Cadê tu? Ah, embaixo. tá, você tá. Ah, pode jogar, pode jogar. Meu Deus, a safe. Não. Ah, tem uma caminhonete aqui, bora. Só vai. Por que eu conheço esse nome ou sobrenome de algum lugar? O Pellegrini. No caso, o Pellegrini, né? Acabou o combustível. Hum? É, acabou o combustível, mas chegamos. Ah, Ih, mas eu não vou ali. começou essa bosta. Vamos pra cá, ó. Vamos tornar safe, deixa aí. Troço, né? Ah, vamos ver onde fechou a safe. Ah, deixa muito longe não, só contornar aí. Ó, você quer um escudão? Se bem que você tá cheio agora, né? Tô cheio, tô cheio. Quem é que tá tretando lá? Os NPC estão tretando entre eles? Uhum. Meu Deus. Vira uma guerrinha ali. Boa noite, Tana. Como é que você tá? Tô vendo tudo térmico. Mas não tem ninguém. Barrilzão. Ó, aqui embaixo. Chegando. Matei. É isso. Tá bem. Oi, Bob. Caralho, por que a VTube foi pro lado? Como se sentir Mano, inútil? Jogue contra quem? Não, zoeira. que? Como assim? Ah, eu assustei com você. Mano, tem um tanque. Opa, então não. É que eu não gosto. Esse é o meio mal.
E o tanque tá perto. Uhum. Ó o cara aqui. Caiu um, só o outro. E eu vou lá buscar comida e sinto muito, vou morrer. Pode ir, eu não vou deixar de te matar, não. Ah, matei os dois. Só... Ih, mas você vai morrer. Ah, não, a safe tá de boa. Cuidado. Ih, o boneco vai morrer. Uhum. A safe tá vindo. Pior que ele tá do ladinho, tá ligado? Eu vou tentar empurrar a safe quando eu estiver chegando nele. Vai dar certo. Nossa, eu podia ter aquela granada agora de jogar. Eu ia jogar ele pra lá. Pior que não dá pra pegar a pessoa quando ela tá viva, né? Carregar ela. Ó o nível de carregado. Ele não deixou eu morrer. Eu falei que não ia morrer. Puxado BR. Uma vez que eu fui entrar numa moita dessa aqui assim, eu tinha um cara e eu levei um susto. Eu e ele começou a atirar pra cima, tá ligado? Imagina a vida do capitão, velho. Ui! Meu Deus. Exclamação ui, galera. Tu botou ui ou capitão? Os dois. Os dois? Meu Deus. Tem gente só. Vamos ver onde vai fechar. Aí fecha na gente. Acho que minúsculo funciona, né? Ou É, maiúsculo também. fecha na Não gente. Né? sei. Ah, não. Mandou tá capitão. Quanto tiro ninguém morre. Mas não é cooldown de 1 minuto, Rurak. Tu tá louco? É padrão. Não, padrão é não ter cooldown. Não, padrão, cooldown de 1 minuto. Não. Não pode ter cooldown. Mas não é cooldown. Não, não tem aqui, eu não coloquei ainda, tá, né? Meio que fiquei fazendo outra coisa hoje, eu nem lembrei desse negócio. Eles se encontraram, não. Nossa, quanto tiro. E o bom é que a gente tá no meio da safe. Aqui quem reproduz o som é outro bot. Segundo.
Tô vindo pra esse lado, tá? Eu vou pro morro. Esqueci de abrir o jogo, então vai demorar um pouquinho. Tem gente aqui, Aí onde? do outro lado. Ah, beleza. Pera fechar essa aí pra gente ver onde ela vai cair. Ah, ela caiu aqui em mim. Cuidado. Droga, eles me... Ah, como assim não pulou? Vai tomar no cu. Que ódio. Tá os dois saindo pela direita. Aí, pra onde você tá indo? Um na sua frente e um na sua direita. Paciência. Eu pulei pra levantar o Tanaka. Por isso que eu falei que não... Que eu xinguei que não pulou. E eu vou mindo, que eu preciso mimir. Você Ah, vai upei. sim? Então eu vou no banheiro e já volto. Eu upei, eu upei. Ih, Titi. Agora eu vou beber. Tchau. Boa noite pra vocês. Boa noite, querido. Vou ficar ali no chat e deitando. Hum, Que foi? vou ficar ali no chat e deitado. É que eu vou mimir. Isso, essa história. É, a gente ouve todo dia. Fui. Falou! Valeu. Falou. Boa noite. Beijo. Boa noite, boa noite. Beijo. Tchau. Pronto, agora sim eu vou no beijo. Ok. Tá carregando aí, né? Não aparece. Foi dar uma volta. Foi dar uma volta e disse que ele vai se atrasar um pouquinho. Tô achando que o jogo travou. Cara,
Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou morrer, o bicho vai me... Voltei! Mas, sim. Eu vou. Tu vai? Oi? Tu vai aonde? Vai fazer o quê? Não sei, viajei. Tô ouvindo. E aí, cadê o solo 0 B8? Eu vou dar cancel, rapidão. Hum? Como é? O jogo por algum motivo não tá funcionando. Rapidão. Oi, combinho. Quero. Eu não sei se tem penalidade se eu sair no meio da partida, mas topo. Topar o quê? Bater em quem? Morrer quem? Quem? Quê? Oi? Prontinho. Mas, gente... Ô caralho, vai desbugar hoje o jogo? Não. Ele tá falando isso pra mim. Quem duvida? Mais uma noite, mais um bug. Eu vou reiniciar esse daqui e ver se vai. Peraí, deixa eu. Ciência. E Bob? Oi. Tá, agora deixa eu ver. O que deu aí? Essa merda travou o jogo que iniciou.
Acho que eu tô unindo. Round 2. Vê se agora vai. Round 2. Vai. Oh. Tá bom. Não, mano, rebora. Entende que... Não tá capturando o jogo. Por que ele não tá capturando o jogo, Rebora? Agora ele tá capturando o jogo. Mano, desgraçado. Desafio. É, eu nunca tô ao vivo, eu tô na... Esse bot é loucaço. Trago vocês descobrirem, na verdade, isso é uma gravação. Né? Fez que... Cansei de ruiva, voltei a ser morena. Imagina. Tô com trauma de ruiva, toda ruiva que eu conheço é filha da puta. Ups, eu esqueci o jogo em inglês. Ops.
Oh. É isso, vou ter que iniciar o jogo. Eu acho que ele vai bugar se eu colocar ele. Tanaka pra traduzir. Aí, Tanaka, você foi promovido a tradutora oficial pelo Kaito, se vire com ele. Adiciona quantas barcas você quiser. Né? GG. Eu não lembro se é dia 10, dia 13, dia 15 ou dia 18 que sai uma DLC nova do House Flipper, então provavelmente vou jogar, tá? Você lembra de que era o embora? O quê? A DLC do House Flipper que eu tinha falado? Então. Que dia é hoje? Que sou eu? É essa. Deixa quieto. Então, mês que vem, são 2 jogos que eu vou jogar com certeza, tá? O negócio é o seguinte, vai sair uma atualização do House Flipper bem bacana. Esperem pra ver aí na live da Cheese. Exatamente. Novidades em breve. Assim como My Time at Sandrock, por favor, me deem o jogo. Eu não quero pagar R$200 por ele, porque eu tenho certeza que vai ser esse preço. And what can I do for you on this fine day? Acho que tem em português, vamos lá. Vamos testar. Por isso que eu falei, eu não lembro se era dia 10, dia 13, dia 18, dia 20. É que My Time at Sport era dia 28. Ah, Sandrock, sorry. O Port é dia 11. That horn came from Elmenham. Valdis must have got to them. Hiya! Can we really do this? We're just farmers and merchants. Have faith, brother. The brothers' fleet, gathered and ready. Tá contando o tempo, Tanaka? Our ships are sturdy, but Berg's walls are sturdy. This plan of Finner's is mad. Meu Deus. Abel! Men are pouring in from across East Anglia, and our ships stand ready. Theodward's Reeve is with us. His men will be here soon. More than his, the Kingsbury horn has inspired men all across this kingdom.
we will have the Jogo de army. vampiro. It seems Oswald got what he wanted in the end. Saxon and Dane united in common cause. A pity he's not here to see it. The forces will be ready soon. Are you ready to start the assault? I am. Our target is Burg Castle, said to be impenetrable. Good. Let them have their false confidence. By cover of night, Valdis will lead the field at the front gates. With Rued's men distracted, our forces move on the sea gate from the backwaters at their backs. And once we're in, we'll leave no gate closed in that castle. Rued's men cannot be allowed to dig in further. Your longship, is she ready? She awaits her own special glory. They need your words, Abril. This land you call home is on the verge of ruin. Burned and pillaged by Rued's clan, it bears the scars of an age of endless war. But today, we will reclaim her. Today, we fight for your land. And tomorrow, we rebuild! For East Anglia. For East Anglia. Tchau, eu tô com o BS aberto, com 2 streams, Today we rid East o jogo Anglia no of Ultra Rued's clan. e a VTube. Você acha que não vai travar? Eu acho que não, acho que tá isso. Acho que dá pra abrir mão um jogo desse ainda. Tô feliz que o PC tá a 67 graus. Né? Eivor! Word of your actions in Theoborn has spread like wildfire. Eu tava jogando um jogo outro dia que não tava nem se mexendo. Ela tô achando até que ela tá se mexendo bastante. You remember the dream I spoke of? You sailed through Helheim on a ship of fire. Here, it may come to pass. Dreams, life. It may be they are one and the same. Deixa eu ver um negócio. Tonight I ride the flaming sea steed, rushing for the spear din. A watcher alight on water's wake. Another glory I will keep. Ready yourselves. Ruined shitstains will see us coming. We've been spotted. Steady! Hold course! Ready yourselves to brace, men. We bring Helheim to our enemies. How nice! They greet us with some of their own from the air. Arrows! Grace! Odin's hand! May his sword maidens take them swiftly.
your shield arms limber! Harden yourselves, men! Keep your shield arms limber! Steady your hands! Hold for impact! Hold! No! Ó, pintei meu nome uma bonita pra vocês tacarem fogo nele. Sacanagem. E aí, Gustavo, como é que você tá? Forward! Get that ram in place! We need to open these Às gates! vezes tu olha pro personagem e parece que tá olhando pensando que merda que eu fiz com minha vida pra estar aqui, tá ligado? Oi? Às vezes tu olha pro personagem que tu tá usando e tá assim, tipo, que merda que eu fiz com minha vida pra estar aqui. Queria. Come! We beat the raven! Adorei essa risada. Together, right? The ram could push through. Meu Deus. Tem aspirador vermelho ainda. Né? Caraca. Bom, temos ideias inúteis por votar. Não sei se eu tivesse ideia, né? Ok, Ribor. Temos uma ideia inútil por buraco, mas não é como se a gente não tivesse ideia inútil todo dia, né? Eu não tenho culpa. Ela comprou o aspirador vermelho. Ela viu e falou assim: primeiro, que bonito meu aspirador. Eu, tá de montaria nova? Ela, sim. É a bruxa que devora crianças da Rússia, a Tanaka, Baba Yaga. Lenda eslava.
ela apareceu no Castlevania, não. Now to the inner gate! Get that ram to the gate and push! And keep pushing! East Anglia depends on it! Watch my back. I went London for Fear is broken through. These merchants and farmers can fight. Yeah! Yeah! It's starting to bolt. Ah, meu conhecimento de Castlevania também não é muito bom, não. Eu só sei que tem vampiros. O quê? Tem vampiro? É, então. Não é assim que tem, não é isso que tem no Castlevania? Acho que é, não é? Dizem que tem outros bichos, mano. Cara, Você também que o Nathan 01 pelo menos uma vez por mês. então. Aldis, well met! Onward, everyone! Onward! Oh, they don't shoot sheep. Our battle plan has legs! Keep the pressure! I need help with this gate! Let's hit them hard! Fall before me! Oswald. He lives. Oswald lives! Avon, is that you? Shut your arse, twig spine. Stand fast! This will be over soon! Worry not for me. You must stop this. Silence, fool. Gostei do stealth da Bá. Cara, ele é um vampiro, ele vive muito tempo. Quem não iria curtir uma homenagem? Come and get him. Isso aí, eu errei 3 flechas. Tá, mas pera aí, ele tá falando do Alucard da série ou do Alucard do jogo? Foda-se, ele continua sendo um vampiro. Continua gostando de homenagem. Sim, não vou culpar ele.
Oi, Bá, tudo bem? Você veio participar do homenagem? Ah, então você já tá em um. Mas a melhor coisa foi o stealth da Bá atrás da cerquinha. Daí parou o pessoal lá cortando os bagulhinhos e ela saiu correndo. E começou pel, 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 pel. Ele disse que eles tinham me visto. Espera aí que eu já vejo. De ir atrás do cara, né? Não ficar matando o guardinha. Ficou sprite foda. The people of East Anglia have spoken, Pruitt. Give yourself over. Taken prisoner to a Saxon. To you, never. Eu não gosto de matar lobo. E eu não esperava matar esse boss com um só. Achando que eu preciso subir a dificuldade do jogo. Thank you. You'd throw in with these wastrels? These Argir swine? For what? A scrap of land and a promise of peace? Eivor, no! He should be tried before God, a lawful assembly. I won't have my reign begin with more blood spilt than is needed. Another screeching scold. This man must die for the damage he has wrought. The old laws are clear. These are Oswald's lands, to rule as king as he sees fit. Does Eivor bow to kings? To defy a king would shame him. East Anglia cannot heal without his honor intact. And what of your honor, Eivor? How much are you willing to lose? Cala a boca, Odin. Odin, o cara mais chato que tem na face da terra. Fala The não, ele rightful mesmo. king of East Anglia has spared your life today, and so it will be. E outra, se deixar o cara vivo, ele vai ficar com vergonha. Compassion is a virtue suited for anyone, Eivor, including you. Thank you.
Ei, eu quero pilhar o bagulho. I Obrigada. should speak with Oswald. See if he is well. Druids, finish me! For the ships! Praise the All Father! Oswald, please! You fight well, heathen. Not bad yourself, Saxon. We did it! I can't believe we did it! A gente saqueia, né? A gente taca fogo, mata todo mundo e depois saqueia, não é? Mas destruir, matar e empilhar? Não necessariamente nessa ordem. É um Gyarados. Mas quem tá ali? É, destruir, matar e empilhar. Eles estão empilhando os corpos ali, ó. Cadê? Ali, os corpos empilhadinhos. Mas a casa vai como entrar ali. E começa a putaria. Achou! A gente acertou bastante tiro naquele cara ali, mas... GG. Acabou. Tá aberto? Valeu, tchau. O shift buga meu push total por algum motivo. Thank you for heeding me, Eivor. I know the worth of such a gesture. All this is like a dream. But you are not asleep. Well fought, the both of you! You came as well, old friend. If I'd known you were still alive, I would have stayed in Norwich.
Look around you. A happy occasion and a glorious victory. And soon, something more grand to take place. Our wedding, my love. If you will still have me, that is. And why would I not? I fought poorly. I melted under the heat and anger of that brute. And I never... Oswald, stop. You fought with all your heart and soul. That's all you need ever do. Come then. We have much to prepare for. Tá dando dump de memória, ou Caetano? A bride to wed and a kingdom to lead. What some men wouldn't give for such things. Countless men have died for them. And you, Finir, are you jealous of such things? Hardly. My heart is afire, but my body aches. I desire only a long nap. I saw a bale of hay back there. Later, Abel. For now, I must see to the wounded. Then I will see you at the wedding. Aye, of course you will. I should return to Elmenham. Oswald's wedding will soon begin. Como é que é o nome da habilidade? Nossa, ali machado bêbado. Quase igual. Ali machado bêbado em vez de machado barbado. Mas, gente... E aí, Vinzão? Parecido não mesmo. Ih, Ruizão. Ixi, te entendo, ô Katia. Eu também prefiro machado bêbado do que machado com barba. Mas... E aí, Ruizão, como é que você tá? Cadê meus moderador? Não sei. Sai da caixa Reborn, dá indico no Ruizão. Eu também. Wedding preparations in full bloom. Gente, pra quem mais no chat, eu embora. Thank you. May this feast set a spirited tone for East Anglia's future. Eivor! I'm so glad you've made it. You require, you need look no further. I'll be here should you call again. Valeu, Ribob. Oi? Valeu, Ribob. O que tem o Ribob? Valeu, Ribob. A gente pode matar todos os porcos da aldeia?
Um porco dentro da igreja. Não, isso aqui já deu bala. Valeu, Ski, achei que fosse reborn. Eu tava pegando o nome. Tinha um porco na igreja. Just like you to keep a king waiting at his own wedding. Yet I arrived in the end. A part of me worried you wouldn't. You look good, Oswald. Like a man about to marry a more powerful woman. Do I? Because I'm nervous as hell. Of all the battles a man can fight, the war against himself is the hardest to win. Amém. I hereby name you man and wife, and as man and wife, I name you... Oswald of Elmenham, first of his name, the rightful king of East Anglia, with his lady Valdis, soul, fist, and beauty of this land. Ele vai precisar de um banquinho. You've done it, Stuart. A king now sits on the throne of East Anglia. Don't leave yourself out of this song. We did it together. Back to your dreams, then, of fire and Helheim. I lost my way some time ago. Hard to say when. I don't want to be here. I never did. This was Halfdan's dream. He ordered me to see it through. In my dreams, I'm sailing, remember? Wind in my beard, salt on my lips. I want that life again. Whether or not I find it, only time will tell. Until then, let us feast, drink, and forget our pain! She stormed Brewer Castle, brought Rued to his knees, and let Oswald hold him for trial. from Leicester. Eivor! Care for a challenge? Eivor! Wolf-kissed, gaze upon my pots,
They stand so strong. Unbreakable at this distance, no? They are not, Brothir. My arrows shatter whatever target they strike. Even after draining so much meat, succeed and you shall be rewarded. Keep your eyes open long enough to witness me, you drunken lout. Yes, that's it. As with everything, an easy task for the Wolf-Kissed. Ah, barely a challenge. Impressive, impressive. Here as promised. Now go enjoy the party. Skål, Ivor! Let's have a drink. Your fist is without ale. Let us address that. Surely a special kind of metal is required for drinking before the new king. A metal not unlike your own. To Odin and his endless glories. And the new king of East Anglia. May his reign be long and good. Not bad, Wolf-Kissed. I wager you couldn't drink more than me if you tried. A fool's wager. A challenge nonetheless. What say you? I will drink you under the table. Confident, are you? Let us see how you fare against the ale beast of East Anglia. And we'll make it interesting. Put your silver where your mouth is. What say you? I accept. Yes, to celebrate. Skål! Drink more. The ale here. It's strong, but I am stronger. Ela pingaiada, visão. Aye, stronger than me. You drink as well as Valdis. Now that I would pay to see. Speaking of payment, where is my silver? Here, well earned, Wolf-Kissed. Mas é assim que a gente faz grana nessa época, a gente aposta. Look there, Finner on the roof. The road to Valhalla does not run. Não era fazer isso. The boar represents fertility. Did you know that? Estes Freyr. What's your point? You impress me, Eivor. Your battle is yet... Vou pular isso aqui que eu vou ter que voltar. Did you... Keep... Wait. The road to Valhalla does...
Onde vai voltar, mas tudo bem. Look there! Thinner on the roof! The road to Valhalla does not run that way, Finir. He's been up there a while. Eivor, Eivor! Mas já? Sweet wine for a sweet swine. Boa noite, irmão. Come join me! The Saxon god wanders somewhere up here, does he not? I haven't seen him. They like to say he moves with mystery. Look! The moon! It moves untroubled now. But one day it will be eaten by a giant wolf and the nights will be black forevermore. Are you all right? I've tasted glory once again. Diz por quê. And it was Por good. que eu acordo cedo? I'm glad to hear it. Eu I pergunto. always felt like Skoll or Hati, chasing and trying to Fui fulfill dormir Halfdan's 5 horas da wishes. manhã. But Não now deu I've caught my 10 sun horas e and tava moon. acordado. I've got them and I don't know. You can let them go. Não, minto. Sail to a É further shore. 10h30. My longships in Valhalla. Resumindo, dormiu às Don't you 5 horas. remember? Firestarter. Maravilha, né? Come on, let's get you to solid ground. Everything's spinny. Posso jogar ele? You're very Não, não, mesmo. You're very large. Falou, boa noite. Sorry for this, Eivor. I've had one last glory. I should be happy. I am happy. Thank you. It need not be the Tá last. dormindo na cadeira aí, mas bora. Não, ainda não. Eu tô lendo. Aí eu fico meio quieto, né? Por? Não, você falou que por que eu acordo cedo? O que estão falando? Por que eu desapareci? Você falou por que eu acordo cedo. Ah. É. Ó, o porcão matei na igreja. The boar represents fertility. Did you know that? Estas Freyr. Eu What's tô your point? bocejando, mas não é. Impress me, Ainda não Eivor. dormindo. Your battle wisdom, your strength of character, skilled in so many ways. Yet I wonder, is there Eu any não duvido que skill daqui a of pouco não mine that começa I a bater could o sono, impress né? upon you? Even a fool has something to teach, whether they're aware of the lesson or not. Hey, hey. But I could show you how to wield my plow sword. Have another horn of mead, brother. It's brewed with clover and raspberry, they say. Did you hear what I... Yes, it's good. Keep that up. Wait, did you hear? Did my brother just call me? I think he...
You know I should go. Brother! Enough fun and games. I should see how Oswald is doing. É isso. O combo jogou o Hurak na moitinha. Gente. Eivor, I'm about to address our guests, and I'd like you to be there. It has been a worthy ceremony so far. And have you had enough fun yet? I'm not yet finished celebrating. Take your time. It can... Tem mais porco na igreja ali. É isso, é uma igreja de porcos. Oi, Lu, como é que você tá? Ah, Eivor. Oswald, Are you ready for my address? I am ready to hear you. Good. Come. Join me. Boa noite. Friends, honored guests, we've pushed through hard times. It seems like all we've known is loss and suffering. But it is not conflict that binds us. It is compassion. May we always favor compassion, even when our enemies refuse its boon. So, to my Dane friends and neighbors, I give thanks for the bravery you have shown during our collective struggles. And for my fellow Christians, may we continue standing as examples of our Lord's grace. Lights in the dark. I see East Anglia's future right here, right now, in all of you, Dane and Saxon alike. To our future. Still a bit soft on insults, but the king has courage. And to Eivor, without whom none of this would have been possible. Nossa, tá em um lugar que eu não tenho curiosidade de conhecer, Tanaka. Let this ring be proof of our loyalty to the Raven clan and all they have done for us today. Would you have any words of wisdom for us? Igreja na Índia? Por que eu vou ir numa igreja na Índia? Já não vou nas do Brasil, vou estar aqui na Índia. To the good king, Oswald! Skull! To Oswald! Skull! 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 Okay, everyone, the bridal race starts now. Remember, you all have to lose to the bride and groom. Steady all, and ready yourself for the wedding race. The king and his bride against all. My king. The sheep you left to guard me have been shorn. Oswald, king of sheep fuckers, show your eyes. I challenge you. I accept. No square, only sweat and blood. He may be wounded, but do not let your guard down. Let's settle this. I will bury you, Saxon. I'll take all that is yours. Da onde tirou esse escudo? É um escudo mágico, ele fica invisível. Um escudo mágico que tirou do cu e tem uma espada embutida. É isso. É? Should a king show mercy to one so malevolent, so cruel? I'll not give you the satisfaction of a good death, for my God forbids such cruelty. Therefore you are outcast. From this moment on, you have won. My life Xi, daí não tá no jogo, eu não tô sabendo.
Your life is God's. Now go! Leave my kingdom and never return! I do not Oi, cambinho. Também não lembro se eu dei o oi, se eu não dei também oi e oi. mercy, the other courage. Fiquei sabendo que você jogou buraco na moita? There are few like him, I'll admit. Saxon or Dane. Such a strange display. Courage and restraint like I've never seen. With all that's happened, with all the chaos Rued wrought, still, Oswald found reason to spare him. It is a strange thing. A remarkable thing. From what inner spring does such kindness run? I'd like to know. With my duty here fulfilled, I now choose East Anglia. I fight for you, my king. Rise, old friend. You're embarrassing me. Be well, Finir. Your choice is a bold one. You continue to surprise Oswald of Elmenholm. Thank you, Eivor. When we first met, I made an oath. I promised you an alliance. You did. You'll have it, so long as I draw breath. Till next time, King. Brother, look after Oswald, will you? Aye, he's family now, and I could not be more proud of him. We have you to thank for that. Take care. Now it seems the wind calls me back to Randi. Best tell her the good news. Helheim. Gosto desse barco. Eu achei sacanagem. Aqui dá pra você ficar com um dos irmãos, mas eu achei que dava pra ficar com o outro também. Será que tem que fazer alguma coisa que eu não fiz? Depois eu volto e sei, tento alguma coisa diferente. Vou fazer um negócio aqui rapidinho. Enough fun and games. I should see how Oswald is doing. Mais pra frente. Kebab? Oi. Ah, tá vendo.
Tô vendo, tô vendo. Calma que eu tô vendo tu jogar, relaxa. Você tinha dormido na cadeira que nem o Urano. Não, tava abrindo a live no Natal. Que é live de jogo de. Ai. O título da live dele hoje é Galira Caipinha. É. É o Natal. Enough fun and games. I should see how Oswald is Tô doing. aqui, né? Boa live pra você, boa live pra você. Saudade de olhar Tom e Jerry. Foda-se. Vambora. Falou, tchau. Boa noite, bom descanso. Aceitei o jogo, viu? Caralho. Ele falou que se eu aceitasse o jogo, ele ia pagar todas as barcas que ele me deve. Então, por favor, exclame da exclamação Caetano o máximo que vocês puderem. Né? Tá vendo isso? Ixi. Tenho provas de que você fosse um louco e você ia pagar todas as barcas que você deve. Tchau. Vamos ver a cunhada. Admitir que a boneca screenshot tá dando uns efeitos legais. Tá parecendo capa brava. Né? Oh. Era uma cafungada no capetão. Deram uma cafungada no capitão. Tá com aquilo, velho. Eu mandei aquele áudio no grupo antigo do pessoal da live desfeita. Mandaram aquele gif que eu mandei pra vocês do cara correndo de cueca fio dental. Sim. Eu não tanquei, velho, aquele gif. Doguinho. O meu faz isso, depois ele te derruba. Wretched hat of yours. Rowan, Holger, why all this shouting? I could trade that hat for two of your whole. Eivor, thank Tyr. I heard shouting. Is something wrong? Holger robbed me, and I demand he be punished. Rot disappointed word. Does the deer rub the stream when she takes a drink? Does a cow rub a field when he crops on sweet grass? Eivor, this matter requires sensitive judgment. Will you? Of course. From the beginning, please.
Well now, there is no excuse too small, I see. Nothing to keep you from coveting that seat, is there? In Sigurd's absence, who has better claim to oversee these disputes? You might leave them to work it out for themselves, but that would mean letting go, would it not? Please start again. Tell me all that has happened. I will start. I have been falsely accused by this Saxon Philistine. A Philly what? Are you mocking me? Silence, please. I'll hear both of your complaints and render a decision, awarding compensation if needed. Understood? Holger, let me hear your side. Eivor, you have known me as a skald for years. You have seen how my poems bring life and joy and wisdom to our people. And you know that my work requires a certain, let us say, freedom to make use of rare resources to compose my verses. Often when lacking the proper tools, I have made use of novel items. Alvis's walking stick, Tovi's inks, all were given gladly. You cut off my horse's tail to make a brush, you bleeding... Rowan? As I was saying, this morning in the throes of poetic reverie, I realized that my latest piece required delicate brushwork. I could have used a frayed stick, some cloth, my hands, but no. I needed something gentler, softer. To make a perfect brush, I needed the fine hairs of a well-raised horse. And so I availed myself of a local resource. You clipped Alfgafu's tail to the rump without asking. It was early. I did not wish to wake you. Thank you, Holger. I believe I understand your position. Rowan, tell me your version of these events. As you are aware, Holger and I are neighbors. Near enough that I often catch him at my stables, stealing my tools. Como o povo do Assassin's Creed gosta de falar, né? Stealing, borrowing. Oi? My point Como esse povo do Assassin's Creed gosta de falar, né? I greatly admire your Norse generosity and had hoped to match it. But this morning, Holger stretched the limits of my grace. Entering my stables for their feed, I found my most beautiful, gentle mare stripped of her tail. Bereft, not a strand in sight. I am ashamed to say my natural suspicion drew me to Holger, and how right I was. For when I peered across the lane, there he was, gripping a horsetail brush slathered with indigo, dragging it across a sheet of... Painting, Rowan. I was painting. You make it sound so crude. You see? Such willful arrogance. It will take ages for Ilgifu's tail to reach its former length. I demand compensation. I understand. Thank you, Rowan. I believe I have heard enough. If you'll... My horse looks like a fool, Eivor. No handsomer than a donkey now. You must do something. Do not conflate hair with beauty, Rowan. She remains radiant. Elgifer's hair will grow back in no time. Quiet, both of you. Now listen. Holger, Rowan is clearly in the right. You sheared the tail from his horse without gaining permission. I borrowed the tail. Borrowed! Does the reality of regrowth not make this a victimless crime? It is a two-victim crime, Holger. Though they are unharmed, you took without asking, and that will not do. As the horse's value has diminished significantly, you will pay Rowan its market price. But the horse was not for sale. Rowan, admit it. My decision is final, Holger. Pay what you owe and meet tomorrow as friends. And if I do, may I keep the horse? Pay the man and be done with it. Rowan, does this satisfy you? It does. Thank you, Eivor. Good. Then by Tyr's blessing, let this matter rest. We are done here. Return to your homes in peace. Mas filho da puta, o cara cortou o rabo do outro sem... Como é que é a história? O cara cortou... Peraí.
O cara cortou o rabo da égua do outro só pra fazer um pincel e depois não queria pagar. Meu Deus, coitado da égua. Oh, hello, Eivor. Good day. Word of our growing settlement has reached outside ears, so have a look around. You may see a few new faces. That Holger, he is quite a character. I almost envy him. To see the world through such a muddy glass and live with such petty concerns. He hasn't a care in the world. Let's not walk too far with that idea. I need you right where you are. East Anglia is with us. Their King Oswald has pledged his loyalty to us. Eivor Kingmaker, we shall call you soon. Some interesting news. King Ceolwulf has sent Ceolbert to Shropshire. He hopes to install him as Elderman there. Good for Ceolbert. He should do well considering all he has learned from you. I gave him only a taste of my knowledge. The rest he will need to figure for himself. One more thing. I do not know if you heard, but Sven passed away a short time ago. The poor man slipped away in his bed. I had not heard, no. And how is Tovi? She must be gutted. It has been rough on her. She spends quite a lot of time at his burial mound. Speak with her, if you have the time. Randvi, are you well? You seem distant. I'm fine. Only a little tired, but well enough. Shall we look at the map? Not until you tell me what is wrong. Oh, I think I have. I feel somewhat trapped. In this room, and this settlement, and this life. I cannot help you with your life just now, but I can get you out of this room. What do you say? I don't know. There is much work to be done. Stop. Forget about alliances and responsibility for just a few hours. We could take a ride to Grandebridge or somewhere nearby for a change of pace. That sounds lovely. And too far to consider just now. But thank you, Eivor. Maybe another time. Now, what was it you needed? Randvi, take a break. Let's make for Grandebridgeshire and get you out of this musty room. Do you mean now? Right now? Of course. You said you were tired of all this, so why not? Stretch your legs and fill your lungs. I did ask, didn't I? You're right. Lead the way, Eivor. Follow me. We won't take the long ship today. This trip is for us. Just you and me. Is that a problem? Not at all. So long as I get some air and sun, I will be fine. I spend too much of my day in the Longhouse. We'll need to cross the river at some point if we want to enter Grandebridgeshire. If you know a better way, I would love to hear it. Is swimming not an option? Swimming? I don't know. Are you joking? A boat or a horse would always do, but I'm not opposed to the more traditional methods. It really is lovely here. I have not been this far east of the settlement. Isn't that awful? You think safety awful? To live one's life in so small a pen. Hear stories from you. This water smells off. You get used to it. I do not wish to. To live one's life in so small a pen. Hear stories from you and the scouts without ever venturing further. Gods, do you smell that? The earth and the air. It is good to be out here. Eivor, there. What is that? This is where the Summer Army retreated when Grandebridge was lost.
They seem to have resettled the city in full now. Right. I know this land so well by its map, but to see it in person brings it to stunning life. A Roman marvel. I will not soon forget this sight. And here we are. Welcome to Bridge. We should make our way to the Longhouse. Oh, it's bigger than I imagined. Rustic, woody, beautiful. And everything seems quite new. Under Soma's guidance, the Summer Army built this town up from a small village. They wanted a hub for trade near London, and a launching point for incursions into Wessex. Well, it is impressive. Some interesting architectural ideas here too. Well, is that Eivor I see? It's been quite a while since I've seen your face around here. I know you, I think. One of Soma's loyal men. Magni, is it? Yeah, good memory. Good to see you again. This is Randvi, a dear friend and a sturdy fighter. Well met, Randy. Eivor seems to have a preference for befriending lovely women. You know, I noticed the same thing. I expected more people about Magni. Has something happened? Soma rounded up some warriors and took them west. She's hoping to open a new trade route with Ox and the Wood there. Only now, in times of trouble, I have discovered I am not the surrogate leader I should hope to be. What sort of trouble? Oh, a pack of surly bandits have encamped nearby. To the east of the water's edge. They attack all merchants who travel here by river or road, and word is spreading quickly. It's keeping traders at bay. That could cripple your town if it carries on too long. It's crippled me already. The bastard stole my horse yesterday morning. So what will We you... can take care of them, Magni. And if we don't find your horse, we will steal you a new one. Well, that would ease my mind. I have nothing to offer you for this deed, but the bandits surely would. Take from them what you like. Já tá doendo já nessa cadeira. Consider the matter Meu handled. sério. Eivor, Eu come. preciso de uma We have cadeira a camp nova. to raid. Isso aqui me dá dor na bunda. Fica a bunda doendo, Reborn? Infelizmente. The bandits are camped on the river. Eu devia ter ido brincar ontem à noite com o Hurak. You Não, volunteered us pera. for a fight, Randvi. Is that your idea of a pleasant ride through the country? It must be. I surprised even myself. Away from O your Hurak. table for a Hurak day, bate and nele. already you're lusting for blood. A feeling you must know well. No? I have always wanted to experience the world as you do, and now I will. Unless you have a more interesting day planned for us. We will help Magni and clear these bandits, but do not be rash when we find them. The Raven clan needs your steady hand. Yes, indeed, my lord. I shall follow your order to the letter. If I did not know any better, I would say you're teasing me. Oh, certainly not, Eivor wolf-kissed iron-fisted Drenger. I would never tease one with such commanding authority. Não tem como não gostar dessa mulher. Desculpa, seguro de sair perder de novo. Né? Ruim que eu tinha uma namorada. Eu acho que eu vou perder ela também. All right, stay close and do as I do.
rude and look sternly at the horizon? By all means. Não tinha uma que ficava dando em cima do coisa? Ficava dando em cima de quem? Eu sei que tinha uma que era casada, que ficava direto pedindo pra sair. Pô, Então, essa que tá no meu... essa que tá comigo aqui? Ah, é essa. Now to deliver Magni his horse. I feel great. Que é muito legal. That was a thrill, Eivor. We are champions of Grantbridge. Do you know of any other towns that need liberating? Quando ele funciona, né, no caso. Enough drama for one day? We should return to the settlement. You don't think we have had enough drama for one day? We should return to the settlement. Or we could have a drink to celebrate our victory. At home, Tekla has all the mead and ale we could want. Eivor, our outing has hardly begun. Find us an alehouse and let us make ourselves at home. Let's return the horse, and if your thirst remains, we'll look around. The other's dog now. Nej, nej. Bara Magni, we solved your bandit problem. Did you? Well done! And did you find my sweet mare? Your horse is outside waiting for you. Thank the gods she is safe. And thank you, Eivor. And your friend Randvi, wherever she is. She's here somewhere. Eivor, over here. Look at this. Meu Deus do céu. Someone is thirsty. Are you determined to get drunk? I am determined to get you drunk. Come on. Scared I will outpace you. Cunhada quer me deixar bêbado. A little. What are you playing at? A drinking contest. You versus me. Wolf-kissed versus Table Maiden. Ranvi, we can do better than Table Maiden. Mead Queen, then. All right, let us drink. Beautiful. Tem que perder pra ela. Tem que perder pra ela? Não, mas eu não ligo. Randvi, don't let her win! O que acontece se tu ganha? Não sei, eu já engasguei 2 vezes. Provavelmente eu não vou ganhar, não. A good shot, Eivor, but Randvi's done you better.
Mas a gente vai descobrir o que acontece se perder. But you have my fealty, Randy. Randy, focus! Acho que ela caiu. Ugh, any more and I'll drown. Ha! I am the mead queen, slayer of wolves and barrels. I told you I would drink you under the table. So, are you satisfied? My head is ringing like a bell. More than satisfied. Now come, we'll ride this off and take in the air as we head home. After just one more stop. Ugh, Randy. It's a sunken tower near a waterfall, close to home. We can stop for a look, and then you are free of me. It's near the highest point of a hill, just south of the settlement. Easy to spot, I'm sure. All right, one last stop then. I know it might not show, Eivor, but I am terribly excited. Gente, Oh, e aí, a gente vai fazer uma paradinha então antes de chegar na casa. É o quê? Elas vão fazer uma paradinha antes de chegar na casa. I might have to, Magni. Thank you for everything. No, thank you. Safe travels. Desculpa, essa daí já tem dono e eu vou roubar dele. Né? Sacanagem. Foi, o cara deixou a mulher em casa por 3 anos. Porra, aí tem que tomar também, né? Not the first, and it will not be the last. I name you Ranvi, slayer of bandits, breaker of hearts. I will sound it with pride. Sunniva described this tower for me. A desolate yet peaceful place. I am eager to see it. After a full day of action, finally you wish to calm down. I've had my fill of adventure. Time for a little rest. I was wondering something. You and Soma, was there something more to your bond? You spoke of her with a particular shine in your eyes. We grew very close very quickly. Is that what you mean? No, I mean, did something happen between you two? What sort of question is that? An innocent one. Innocent as a newborn babe. Nothing happened between us. That is my answer. I find that disappointing. If I were you, I might have tested the waters. Eivor, entangled by a hardy Jarl's. Eivor, entangled by a hardy Jarl's Kuna as she leads her army to victory and prosperity. A rather appealing match. I'm going to... Look there! That must be the tower. Take the bridge. Just as beautiful as Sunniva's stories tell. Can you imagine how it looked when it was first built, hundreds of winters ago? Sometimes when looking at a map, I imagine little people in their little armies, traversing the land. And now, staring at these ruins, I imagine people of old, how they lived, never knowing what would become of their monuments. You have a fertile imagination. I want a view from the top. Shall we? Lead on. Mind where you put your fingers. These stones are old and weathered. Why, Eivor? Por quê, né?
You climb well O for one Eivor who sempre folds tem um maps. probleminha, seja com escalada, seja com porta. And hammered the ribs of long ships. My hands are calloused from hard work. Well, well. Look at this. A stunning view. It reminds me of my early years in Norway. How I used to climb the hills beyond the wood. You have an adventurous heart. I hardly see it behind the table, but now I've watched you scale a tower in furs, soaking wet. I was rowdy in my youth. Hunting, sailing. I was a wildling of the open air before I became this staunch and stoic woman. Married off in service of peace between two clans. A noble and worthy role, but not one I had ever imagined for myself. You would have made a fine wandering warrior. A Jomsvikinger. Free to come and go as she pleased. I think so too. It may be we would have sailed together over the open seas, raiding or traveling. Or faced each other on the field of battle. Without your marriage to Sigurd, to secure peace, our clans might still be at war. True. Very true. Thank you for today. Every bit of it has been a dream, and I'm not keen to wake. Then don't. We can stay here as long as you like. Yes. What was that? Oh no, I'm sorry. I shouldn't have. I got away from myself. No need to apologize. Sigurd is your brother, and I have put you in a very difficult position. The heart does not do politics like the head. It may be the mead, it may be the air, but there is no need to apologize. I am sober enough. But the truth of it is, I have felt this way for some time now. I care for you, Eivor. É isso, a Tis não pode ver um coração apaixonado. Mano. Que ela vai lá e leva embora. Ah, eu dispensei o irmão. That is comforting to hear. Eu tenho um motivo pra não dispensar ela, mas vocês só vão saber quando eu zerar o jogo. This would ever happen. Many times I wished to tell you. Wished to say what was in my heart and what I desired, but duty kept me from it. Say all you like. Today has meant so much. We rode, we fought, we drank, we laughed. You showed me your world. Not in words, but deeds. Deeds are more direct than words. Pausa pro snooze, não. Randvi? É isso. Must have returned to the settlement. Isso tudo foi um sonho. Nada aconteceu, gente. É uma bebedeira de hidromel. Só beber um pouquinho demais e eu acordei aqui em cima desse troço aqui. Nada demais. Tem unicórnio. Quem é que tem unicórnio, gente? Pô, vocês vêm bêbado pra ver unicórnio. É um cavalo normal. Você já acha que carro caro que atrai garota? Que nada, é unicórnios. Né? O Norak tá tão concentrado jogando. Ele não tá piscando. Também. Ele tá quase morto. Eivor, tack för er
Ganhei 2 pontos de habilidade por catar cunhada, é isso. É isso. GG cunhado. GG Ah, cunhado. pera. Não é mais ou menos assim, mas tá funcionando. Oi, Shiwi. Oi, Shiwi, cadê você? Hey, my boy. A message has come. Coisa fofa esse lobo. Ô, lobo, sai de cima da mesa. Vou te chamar de Nix. Good to see you, darling. Good to see you, darling. Você acha que isso foi uma loucura? Reborn? Oi? Ranvi, you left so suddenly. There's work to be done. Eu tô vendo o Burak se see. matando lá. But do not think for a moment that I have forgotten you, and I want Ele morreu. Nor would I wish you to. Né? Good. Then we see eye to eye. And heart to heart. Yes, indeed. Until our next moment alone, we should return to our great work. England will not pacify itself on our behalf. No, indeed. Back to work then. I want to see the Alliance map. Pronto, voltei. O que aconteceu que eu perdi? Tá de novo com a cunhada. Tease, tease, tease. Oi. Não fiz nada de errado, fiz? Não, só beberam. What of Oxenfordshire? Sigurd No. told me he had business there. Ah, yes. Sigurd is there now, in fact. He bids you go meet him as soon as you can. He has partnered with a rebellious Thane called Giedrich, and hopes to install Giedrich as Elderman in exchange for an oath. There is an alehouse at the center of Buckingham. Sigurd will meet you there. I should join my brother then. Where is Buckingham? Along the great Ouse River that divides Oxenfordshire. Sigurd will be pleased to see you. Eivor, darling, how nice to see you. Então, né? I should go. Como é que eu conto quando que eu tô cantando cunhado? Eivor, good to see you. Putz. Poxa. Devia ter jogado na cama. Não vai dar certo.
Go, my eyes. Caraca, vai lá, Raid. What has happened? Dandelion Puff upsets Caraca, vai lá, Raid. bad girl. Mas Everything sim. burst into flames. I barely escaped. Ih, meu chat morreu. Dandelion Puff? My ickle doggy 2 e walkie. 10. She's still in the house. I rushed out, but she didn't follow me. Libera eu aí pra falar. Fala o quê, capitão? Meu chat voltou. Ei. Cheese. Oi. Meu chat voltou. Voltou? Uhum. Certeza? Dandelion? Sim, o Vorak deu gank às 2 e 10. Dandy do? Ah. Explicado. Eu entendi, agora eu saquei, agora os passos se encaixaram. É foda, mano. Eu vi que subiu o raid 1. Não apareceu nada aqui. Porque eu fui me ligar, né? Dandelion Puff. You're no dog. This way, girl. Let's get out of here. Tu deu a raid às 2 e 10, velho. Your mistress is this Eu way, olhei assim, Dandelion. não apareceu nenhuma raid aqui, não apareceu nenhum nada. Aí que eu me liguei, olhei pra hora da 12 e 10, né? Direitinho. Faz todo sentido agora. Né? You live. That was wrong to stay in the burning house. Boa noite, Ray. Wrong. She's lucky to be alive. Friend, I soon will sleep in the comforting arms of the Lord. Can you please look after my ickle doggy dog? Dandy is no dog. She's a fox. A fox? How silly I've been. Eu So that's why you love the forest so, eh, Dandy Buff? Pô, sai da reunião. But yes, I will find a place for her. Bless you. I die in peace. Goodbye, Mania desse povo ficar nessa reunião, né? Dandy do. Eu quero levar ela pro assentamento, posso? Eu acho que não, né? Ela é tão fofinha. Eu sei. Posso chamar ela de Joyce? Eu ia comentar isso. Mas eu não sei se ela te segue. Eu não sei, mas eu tô ficando tonta já. Eu tô vendo isso. Será que ela vai pro assentamento? Pô, volta aqui, vamos lá. Eu já tenho um lobo. Tem um lobo, um gato. Por que eu não posso ter uma raposa também? Se der pra levar ela, né? Por que não?
Dandelion, cadê você? É o cara com a raposa. Eu não veio, né? Não achei ela ainda. E tá aqui. Oh, look at you, Chewie. De clãzinha. Eu acho que eles voltam, Tanaka. Aqui, ó, eu tenho um gato ali, ó. E eu acho que ela vem também. Só que eu acho que ela fica andando. A gente vai descobrir daqui a um tempo. Tu conseguiu pegar a raposa? Então, em teoria ela vem. Saberemos mais se ela aparecer. Uhum. Eu posso por falar também dessa ação. Dandy, we need a place for you to stay. Would you like to join my settlement? Agora ela mandou pro assentamento. É isso. Agora ela foi outra, né? Então agora se tu for pra lá, ela vai estar lá. Acho que bugou o trigger do evento. Pra variar. Que não buga nesse jogo, né? Uhum. If they see me, this will get messy. Soldiers on alert. What's happened here? Who is Sue Worrell, the warden? That Richter? Cast about this land, my friend. An ale house. This must be it.
Sigurd's not here. I'll ask around. These soldiers always leave a bleeding mess. Are you the alewife here? You are not welcome here. I've had enough trouble with Danes today. I'm not here to cause trouble. I'm looking for my brother, a large Norseman. It was him what caused the ruckus. Him and that other one were here, talking to Thane Giedrich. Then Lady Edwin's soldiers swept in. A fight broke out. Your brother and the tanned fella got away. The soldiers nabbed Giedrich, though. I was sorry to see that. He's well liked in these parts. Which way did my brother go? What's it worth to you to find out? I'm asking a simple question. Look, Dane, you start a scene or a scuffle, and I'll scream for soldiers. You seem to respect this man Giedrich. If he was talking to my brother, it's because he wants what's best for this Shire. Maybe you're a woman who also wants Oxenford Shire to be free, and to decide its own fate. A woman who'll stand up for her village, who won't be crushed under the boot of oppression. I hope I am. Such a woman would help me find Giedrich's friends. You're right, you are. Your brother and his friend jumped through that window there and scampered off towards the river. It's a good bet they hid in one of them fish houses. A gente pode fazer a missão ou a gente pode jogar dados. O que você acha que eu vou fazer? I'm interested. Have a seat, Jogar will dados. you? Let's do this then. Dúvidas. All right then. Come. Quero um jogo desse na vida real. This will do. Porra, não é mamão, né? Interesting. Que bosta com essas mãos. O que eu entendo desse jogo? Não vai dar porque ele vai roubar doce. E olha lá, top, tudo até se deitou. Se jogou pra trás e voltou. Corno. É o quê? Top Tube se jogou pra trás e voltou.
Porra, ele só tinha um negócio de roubar ficha. Vai se fuder, velho. How about that? Very good. Agora sabe como fazer roubar ficha. Agora eu quero dano. Desgraça. This will do. Nossa, não vai conseguir tancar todos esses machados. Sério que ele conseguiu? Se fuder. Fudendo. Interesting. Que zomba, vai lá, raid. No, no, no! Tava jogando lá. Eu passei lá, velho, sem querer. E aí, como é que tava a live? Você tá jogando? Too easy. Nine Sol? Nunca ouvi falar desse. I must reclaim my name. Let us go E aí, again. é bom? É sobre o quê? Another time, perhaps. Sigurd and Basim headed south. They wouldn't go far. I'll check along the river. Entendeu? Space SPZ, valeu, falou. Esse desenho aqui, esse desenho pixel art. Aid me. Be my eyes. E aí, como é que você tá? Você viu que eu fiquei zumba? Ah, velho, se eu não fizer confusão, não sou eu, né? Eu não errei o cara do meu. Né? É streamer também? Dá um dia também daí, Bob. Sim. Ah, toma. Aqui é como não jogar de stealth. O canal. Smells like a fish house. Good spot to hide. Não sei se é o contrário. Né? Wait! Stop! Pode explodir as coisas, pode tacar fogo em tudo. Não vai ser isso. Why so unnerved, brother? It's not like you. Half the soldiers of the Shire are hunting us. You must have noticed. Is that why you haven't come home? You're playing hide and fetch with Mercian soldiers. Your brother's a busy man, Abril. Weighed down by pressing duties.
I wasn't speaking to you, Basim. I'll hear Sigurd's answers from Sigurd. Brother, we should be forging alliances. Send this man back to his warren before he leads you astray. Eivor, gods above, I'm grateful you've joined us. We have made strides towards alliance, in fact. A local thane called Dietrich has pledged an oath to me. I've heard of him. The alewife also mentioned a Lady Edwin who commands the soldiers. Why not ally with her? Lady Edwin's husband was the Shire's elder, until Gudrun's army ended his life. Now she's taken up her husband's fight, with the promise of aid from King Alfred of Wessex. Edwin vows revenge on the Danes who stole her husband and her livelihood. From what we know, Alfred is a fearsome king. If Edwin can win his full support, this Shire is lost to Wessex. So to fight her, you've pledged your sword to a minor thane who Não likely tem muita commands a paciência pra gang of stealth não, farmers o and Space. fishermen. Por isso eu zoeira. A few hundred Saxons armed with hayforks and billhooks can be terrifying. Gods. All men and women, noble or peasant, have within them the seeds of something greater. This is true. Sometimes greater than the average mind can fathom. Well, Edwin has Dietrich in shackles now. All your plotting has turned to ash. Not if we act soon. She dragged her prisoners to the Longhouse. With you here, we can mount a surprise strike. If Dietrich is our best chance for an alliance, let's see it done. Eu realmente tô com vontade de bater nos dois. Sigurd, has Basim talked you into something of little reward? Eivor, have you lost hope in my warcraft? I heed Basim's wisdom, but he follows my lead, always. He has the look of one who trusts none but himself. Basim is secretive by nature, but he is wise and forthright. And he has opened my eyes to a magnificent... He has promised me a reward so unusual, so incredible, it will shatter your mind to shards. Brother, our bond has the iron heft of a war axe. Do not let Basim and his prophecies of good fortune sway you from our simple goal. Never. Our goal is fixed. We shall soon be the Lords of Mercy. Never. Our goal is fixed. We shall soon be the Lords of Mercia, then all of England. But Basim has a deep insight. He's read wisdom in the lines of my face, and heard the litany of my forefathers, and... well, there will be time enough for my saga later. Hey, come here a moment. Eu já tenho problema com stealth, ainda essas porras desse jogo não ajudam. Sim, você consegue andar devagar e ir desviando o Tanaka. Mas não tem muita paciência. Kill this sweaty fishwife. Stay your blades. This traitor Dietrich will face trial, as will all the treasonous thanes of this shire. You're the traitor, Edwin, calling on Alfred of Wessex begging for his army. Clap your mead hole, Dietrich, lapdog of the Danes. You'll sell us out to Wessex, and that poxy-ass bastard Alfred. We won't have it. Sabe qual é o melhor stealth que tem, Cheese? Com bazuca? Não. Joga uma bomba atômica e vai embora. Serve. You're not the alderman here, Lady Edwin. Turn around and walk away, and we'll leave you be. You heathenish fork-tongued Dane. Foul-smelling heap, I shit on you all. Porque se a gente for calcular o raio de explosão de uma bomba atômica, minha filha, não tem como sobreviver de alguém pra contar a história. Of the hungry Raven clan. Lay down your arms. Free my friend here and kiss my lordly feet. You will not get a second chance.
Sigurd, are you cracked? And you can kiss my rosy red ass, wayface. I've done with this offal. I leave them to you. Flay them alive and tan their flesh for saddles. Dá até pra seguir os padres e tal no meio. You chose death. Oh, damn it to hell! The harpy escaped. O da moça, né? Cabelo zoado da porra. I was desperate to fight. You should have freed me. Gidrich, this is Eivor, my stone-armed sibling. Well met. That was your plan, Sigurd. To charm the lady with your vague hope of kingship. Prophecy, Eivor, not hope. No time to squabble. Edwin's taken most of the Shire's thanes. She has her way. They'll be dead by supper. Tend your wounds, Gidrich. We'll free your friends. And what of the holy woman, Fulke? You promised us a meeting with her. I did, aye. But it's a fair mystery why you'd want to talk Where with... is she? Thane Holt will know. Fulke lives on his lands, but he'll be dead with the rest if you don't stop the trial. Tell us where, and we'll go now. Their lives depend on the speed of your tongue. Ah, minha Vitor tá bugada. We're halfway to Oxenaforda, at the Lichvila garrison. Basim, Eivor, to horse. Os dois cabelos tão bugados, a mulher, a VTube. Ela tá de lado por algum motivo. Né? Ela tá acertando ultimamente. Sorri assim. Isso. Off again, Eivor. You and I, with blades drawn and hearts ablaze. Who is this Fulke that Basim spoke of? An ally, Eivor. A most important ally. A holy woman who trades Dá pra ver os peitos dela. secret knowledge. That is not the sort of alliance we're looking for, Sigurd. No, it's even better. You cannot imagine what discoveries await. You're speaking strangely, brother. Because I'm alive, Eivor. My heart's alight with the fuel of battle fire. Like old times, eh? Yes, Sigurd. Eu comi, tudo bem? Remember our hunts beyond the northern way? Essa corinha. Tá jogando ainda ou como? Sai daí, Sigurd.
fazer logo isso, que eu quero me livrar do seguro. Here's the trial. This area is off limits. Por que será? Quê? Por que será que quer se livrar do seguro? Né? É uma pergunta que não quer calar. O capitão conseguiu falar no Discord? They're about to execute the prisoners. Discord aqui. Sigurd, o que você tá fazendo, Sigurd? Merda. Seu pai é merda. Como assim, me viu? Conseguiu? Então, GG. Beleza, como? Ela esquivando, a gente vai descansar. Eu acho que ele ficou meio torto.
Ah, esse good. Agora você está em stealth na porra de um forte inimigo e você começa a quebrar os vasos e não faz nenhum barulho. Não sim. Ninguém desconfia que tem alguém quebrando os vasos, né? Pô, Que alguém desconfia da eles viram minha. eu morrendo e nem tocou o alarme. Não, eu quebrei o alarme. Eu quebrei o alarme. Então. E boca serve pra quê? Não serve pra gritar também? Muito bonitinho. Sim, ela dá uns berrão. É aquilo que eu falei, alguém já viu um viking ser stealth? Né? Droga. Não bateu sono aqui. Não, Reborn, não se vai. Venha pra luz. Tô vendo, onde é que esse corno tá? Achei. This bleeding cage open, would you? Na cadeira se eu ficar mais. Hello, Reborn. Agora não, agora literalmente bateu forte o sono. Senão até ficava mais um pouco. Vai lá. Boa noite pra quem fica. Olá, vizinho. Tchau, cheese. Hello. Tema aí. Ruiz. Vai passar na orelha. Break this bleeding cage open, would you?
Ai, Bazinho, quero passar, filho da puta. Ai, essa habilidade é muito bugada. Não é zoeira, não, Tanaka. Peraí, deixa eu pegar um negócio. Achei. Vê se dá pra abrir aí. Ah, sério? Break this bleeding cage open, would you?
Depois eu mudo e passo o link então. Stay close. I'll help the others. Sim, os equipamentos desse jogo são terríveis. Tem alguns legais, mas são bem poucos. Ah, você me viu. A armadura que eu tô também não é muito bonita, não. Tô usando uma armadura que a Twitch deu. Parece coisa de templário, muito feio. Aí eu coloquei o transmog de outra do corpo. Que é melhorzinho. These are stalwart Thanes. What have they done wrong? Keithridge send me. Let's get away from this place. Sim, mas são bem feinhos mesmo. Quem que tá faltando, caralho? Talk safely over there. We fought with our Weasley Alderman for years. Now his widow wants to lop off our heads.
Bless you all. Thanks to you, I live to pay Lady Edwin back in blood. I am Thane Holt. Does Giedrich live? He's safe in Buckingham. Good, Thane. We are at your side in this fight, to keep this land in the hands of those who love Mercia, be they Saxon or Dane. God in heaven knows I'd sooner see a Dane married to my daughter than sell a man of Wessex one of my pigs. If Giedrich is behind you, then I am too. We're told you know of a holy woman, Fulke. Where is she now? Can we not fixate on this cipher, Fulke? Edwin is our focus. Fulke holds a secret that may turn the tide of this fight. Without her, I cannot achieve my full purpose here. The madwoman Fulke? If you want my backing, brother, you'll explain yourself. How is a mad woman central to your plans? When we find her, I will tell you all you wish to know. Until then, nothing. Understand this. Fulke is a heretic, a sower of poisoned knowledge, and an enemy of the Church. She claims to have seen or spoken with God himself, and for this, Lady Edwin had her imprisoned, I know not where. At a monastery, I suppose. We should make inquiries. Sigurd, do we not owe Giedrich some word of what has happened here? You can speak with him in my stead, but we must hurry. Fulke's life may be in danger. We risk losing all the gains we've made here for the sake of this woman. Trust me, Eivor. Fulke is of great importance. You'll soon understand. I hope I will. We have a camp to the east, at Linforta. An old Essa harbor on the mulher Great polaca. Ocean. Meet us there. We Thanes will raise a field and join with you to take down Edwin, whatever it takes. Bring this news to Giedrich, and tell him we'll be ready when he calls. Every man will be needed. Mulher não retardatária, é um problema inteiro. Bem feito, Bazi. Porque eu tô tentando fazer umas escolhas meio que diferentes do que eu fiz a primeira vez, e mesmo assim, tipo, tem coisa que não dá. Meu ódio não permite. No soldiers here now. Giedrich has cleared them all out. É, dá pra usar o bêbado de... Come on, let's go drink. Lead on. Good de man. distração. You've had enough, friend. That cannot be so. It can't. Do go on. Eu tinha perguntado dos banquinhos e tal, aí... É que aqui tá sem soldado agora.
Eu achei muito. Tem muita pouca falta dessa mecânica, sabe? Eu achei ele bem zoado com relação a isso. Tipo, tem. Eu não sei se é porque tipo, eu não tô no último nível tal de dificuldade. Mas eu não vi necessidade de usar as 2 vezes que eu joguei. E eu tô tipo. Eu não tô jogando normal, eu tô jogando um pouquinho mais difícil. Aleluia, caralho. Mas mesmo assim eu não vi necessidade ainda de usar isso daí. Não era por aqui? Na verdade, eu não vejo muito a necessidade de você jogar stealth realmente. Nenhum dos Assassin's Creed que eu realmente joguei, eu não vi a necessidade de usar. Mas eu joguei o Origins, o Odyssey e o Valhalla, só bem dizer inteiro. Tirando os Chronicles, é claro. O Odyssey eu tava num ponto que eu saía me metendo louco, eu ficava com 5 coroas, não tava nem aí. Sim, esse daqui ainda eu achei um pouco mais fácil com relação ao stealth, por causa do que não tem quase gente caçando, né? Os mercenários do Odyssey eu achei bem mais interessante. She's well supplied, that's for certain. Well done capturing these, lad. Oil jars, spring-old arrows, fodder and the like. Take what's useful and burn the rest. Geithrich. Eivor, do the Thanes live? Every single one. They've set out to raise a fear of fighting men. They all stand with you, Geithrich. We'll need every pike and poker we have to take down Edwin. And you, and your brother, are you still with me? Eu fiz uma live do Assassin's Creed Origin, do Odyssey. Eu acho que eu fiquei uns 20 minutos empilhando o corpo, porque não parava de vir mercenário. Edwin's plopped her haunches down in her castle now. She has men and supplies coming. Curse her eyes. Where is your brother and the odd fellow? They continue their search for the woman Fulke. He seems to think she will help us chase Edwin to an early grave. But I do not understand how. You do what you must, Eivor. I'll ready what men I've got for the coming fight. I'll move towards Kinnabella Castle and bring up the Fyrd for an assault. Edwin's fortress is strong and sure. Is there anything I can do to weaken her grip on the Shire? Or make her anxious? Ah, there's a notion. You could chip away at her flag bearers if you see them, and defend my Fyrd if any are in strife. We stole some of her supplies here. If you find any other stores like this, destroy them. That I can do. When you're ready for war, you'll find me at a camp near Kinnabella Castle. What's wrong with you?
Você queimou o negócio dos mercenários, combo? Eu não lembro se eu tinha queimado ou não. O que impede o mercenário de te caçar ou não? De boa. Eu realmente odeio essa tatuagem. Nossa, antes eu não joguei The Witcher o Tomaca. Eu joguei um pouco do primeiro, fiquei meio decepcionada que eu consegui me prender em todos os lugares possíveis do jogo. Nunca mais abri os jogos. Que vem um terceiro de um amigo. Aí eu fui jogar pra saber a história, né? Mid golden weather, I mold she's sweet rock. What are you doing? They think I'm watching them, making sure they live manly lives. Wonder they can keep track. I swear they had a new one every Sunday.
Eu comecei o primeiro Assassin's Creed acho que umas 20 milhões de vezes. Toda vez eu paro por algum motivo. Nossa, a primeira vez que eu joguei, eu fui direto pra água pra fugir dos inimigos. Eu vi, ele molhou o pezinho e morreu afogado. E eu tava jogando no Xbox ainda de uma vez. Nossa, eu fiquei tão puta. Dear God, we're in trouble! Watch out over there, men! Oh, Christ in holy heaven! Giedrich asked me to help you whenever I could. Edwin's soldiers have got us in a tough spot. We're grateful for any help you can give. You're mine! Damn you! Words taken! Pay for your own eggs! Não foi uma boa desculpa, não. That was a near-run thing. Thanks for helping us out. Falar que o primeiro é o Wesley, não é? Não lembro. Falar que o cara morreu afogado porque o personagem nunca teve necessidade de entrar na água, foi muito feio. Volta aí, obrigado. Eu nunca lembro qual que é o primeiro Wesley, tá aí. Desmond, nem lembro mais quem que é quem. Attack on sight here.
Ah, não era aqui? Viado. Sai daí. Ai. Oi, Guache. Ai, tem vontade que eu tenho vontade. Tem vezes que eu tenho vontade de matar esse cavalo, viu? Principalmente quando ele tem mania de entrar na frente das coisas. Aí em cima que tá. Bravos coelhinhos fugindo. Near an old harbor. This is the camp. Ups, não vou fazer isso, mas já foi. Deu certo. Eu só quero no lugar seguro, me deixa. Esse bot é muito zoado. Eu tava meio confuso onde é que a Cassandra se encaixava nessas histórias, porque é bem zoado como ela aparece, onde ela tá.
Aí eu fui dar uma pesquisada na história e tal. How do we charm her when she's in our care? And here's Eivor. Ah, you timed things well. The holy woman Fulke is close by. Imprisoned at St. Alban's Monastery, just around the bend. This is our moment, Eivor. After this, everything changes. I might be pleased for you if I knew who this woman was and why we needed her. I have explained enough. Now is the time for action. You've done nothing of the sort. Nothing but give me your blind word. I wish to speak to her. Me, your Jarl. That alone is reason enough. Why? So she might cast a spell and turn Edwin into an eel. Fulke is not the only advantage we seek here, Eivor. There will be treasures in St. Alban's. More than we can count. I've already plundered St. Alban's Abbey and lifted its treasures from nave to crypt. I saw no prisoners of note. She is there. I know it. And she is the most valuable É, treasure. eu tava certa como. Eivor. Ela onde a Fuki tá escondida. Follow me without question. Because we trusted one another. Because you knew I would never lead Aquela you merda daquele monastério. lives before I knew the cost. Is there something that holds you back from embracing me as you once did? As your brother? Your family? Sigurd, you know I would never betray your trust in me. I'll fight with you. But there must be limits to this chase. Giedrich is counting on us. Of course he is. And soon we will deliver. Come. When you raided St. Alban's, are you sure you saw nothing? No crypts? No prisoners? Nothing I can recall for certain. Queria dela e do Sigurd e fazer essa barba do Bazin. Que eu realmente não sei se eu gosto dele ou não. Ah, chato do caralho. Ah, eu tenho Dag também. Ah não, que eu gosto de barco feio. Pera aí, eu vou no coisa pra trocar o barco. Eu liberei o barco de Rain e fui trocar, como assim? Eu falei que eu não ia catar cunhada, mas não consegui catar cunhada de novo. Sigurd não merece ela, não. Só que agora eu tenho um pequeno problema, né? Porque eu tava cantando a Huntress. Eu descobri que é o brilho cagado do jogo que tá deixando os negócios preto ou combo, só que o problema é se eu aumento muito o brilho do jogo, depois fica tudo branco, não consigo jogar. Enough for today? Quer dizer que é o máximo que eu consigo. I'll see you later. Eu fui tentar ver como ficava a cloak e tal, upado. Nossa, não tava chegando porra nenhuma, que é preto essa merda.
Agora sim. Agora é um barco de respeito. Com o gatinho acompanhando. Ih, esqueci de ver se a Dandelion tava lá. Ô Combo, eu não sei se você tava aí mais cedo, mas dia 12 agora sai a expansão do House of Flipper de Pet. Dá uma olhada nela, que bonitinha que ela tá. Off we go. Dá pra ter até tartaruga. É House Flipper Pet, eu acho mesmo. Sail out! Sing, my ravens. Uma tartaruga. É uma tartaruga. Ela não se mexe. A monastery. O cara no meio da árvore. Tinha a coisa mais fofa do mundo. Lay waste, my wolves, and take Christ's silver!
have the advantage. Sai daqui, esse imbecil, depois você dá sincronização. Work with me. Why all the saints die? Ô, Tanaka, essa banda Rei Devolk que chama. Eles. Toda a música deles é nesse estilo. Eu acho que foi até por isso que o pessoal da Ubisoft contratou eles pra fazer o tri. Viking Meta. Who dares enter this sanctuary? This stony cave reeks of piss and salty tears. How dare you? We've come for the woman Fulke. She need not bedevil you any longer. Oh, the mad heretic! Ah, the self-begotten spirit has sent an angel to deliver me. Open the door. Her heresies must be punished. Not by Danes or Mahometans, but by true Christians. Friar, our hands are bloody with the gore of your guardians. Is your god so starved of martyrs that you wish to die as well? You make a fine point. Let me pray on this. The Lord bids me to welcome all strangers. Here, friend, take the key, and depart with your strange friend. Praise thee, Lord of the Treasury of Light, for this chance of deliverance. Venha louca. Are you sent by the angels of Saklas, or the self-begotten one above? That I cannot answer. You are the woman called Fulke. I am Fulke in this realm, a humble seeker of the self-begotten one's true nature. And you are a collector of artifacts? The instruments of the children of Saklas the Fool. Yes, I am. I have many such curiosities. And you possess an object? A polished stone with unusual markings? Now, you're a curious one. A cowl and robes hiding tawny skin, and that devilish blade. Why do we linger here? Soldiers will be coming. There are stables beyond the monastery where we can speak in peace. Lead the way. Come. Nossa, fuder vocês três. Eu vou saquear, tchau. Onde é que eu pego aquilo ali? Vai seguir a louca, me deixa em paz. Queria ver como. Pode lembrar a saga dessa desgraçada. Some weeks, perhaps a month. For your so-called heresies?
Heresies, yes. I have been blessed to discover many profane objects in my lifetime. Objects which attest to the works. Sim, pelo que eu entendi, ó, Tanaka, esse daqui ele se passa bem pouco depois que os Assassin's Creed foi criados, né? Ele é bem pouco depois do Origins. Tanto é que tem o Reda, que é o comerciante do Origins aqui. E ele conta a história do Bayek para as crianças. I would indeed. Where you go, I will follow. Enough of these mysteries, Sigurd. Fulke is a curator of objects of great worth, one of which may reveal my true nature. True nature? You said this was about victory, about defeating Edwin. To know that I am descended from the ancient gods is a victory. It will give me dominion over this land. Descended of the gods? Brother, what by Odin's eye are you saying? Fulke, we have heard that you possess a profane stone with strange markings and the image of a tree. That I do. A monolith I call the Saga Stone, for it came to this land with the Dane Ragnar Lothbrok. Do you have it? It is the sun and moon of all my sacred objects. Will you buy and trade this stone for an alliance? Or more fighting men? Is it useful for anything other than flattering yourself? Perhaps I should leave you three alone to hammer through your differences. We are unified. We only wish to see the stone, to read the runes inscribed upon it. No one on Earth can read those runes. The languages are known. Se você não jogou o Origins ainda, Tanaka, eu aconselho bastante você jogar. A história dele é bem interessante. Praise thee, O self-begotten one, for sending these three to deliver Não me tem o Valhalla na Steam. No whispering gods, let me hear, Fulke. É um dos motivos que eu demorei tanto pra comprar ele. Because I called you, Eivor. They spoke through me. Brother, you have my head spinning. And you fascinate me more with each passing moment. The Saga Stone is hidden away in the care of my acolyte. Sim, a Yubi tá com alguma frescura que ela brigou com o Gabe, eu acho. Deve ter terminado o relacionamento, não sei. I need to explore and get my bearings. I'll return when I can. You are my deliverer. I will await your return. É chato da porra. Sim, tanto é que eu queria o... Eu queria o Immortals na Steam, né? Mas não saiu também, que ele saiu mais ou menos na mesma época que o Valhalla. Que é uma pena, porque são dois jogos muito bons. Droga, Japão. Eba. Acho que não dá nada com ela agora, né? Ou como? Eu nem lembro mais.
Eu salvasse da merda, a gente vai ser. Nem sei, bah. É que aqui não tem bem um level, é poder. 124. Folke. Are you now prepared to... I'm not yet familiar. We will wait. Folke. Are you... Yes. You may find the stone more interesting than you expect. E agora a enrolação. Ixi, pior que a Bá vai tomar um spoiler, né? Porque a gente vai falar muito mal dessa mulher. What is it about this stone that captivates you, Folke? The Saga Stone comes from an ancient race of beings, a generation of lesser gods. Ele é sem coin na Yubi, o Bá. Christ Jesus in your cell. Is your church not the Church of Rome, like these Saxons? These Saxons believe in Christ the Redeemer, but I know his true purpose. Sabe aqueles coin de Ashiv? The educator, the keeper of secret knowledge. Is this why Edwin loathes you? For preaching such an idea? Yes. Christians like her, like Alfred, they believe Christ's purpose on earth was to wash us free of sin. The Roman Church has been deluded by the lies of Sackless, or Yaldabaoth, the demiurge of many names. A lesser god. Sackless and his kind were wise in their time, but they lost sight of the true god, the self-begotten one, lord of the treasury of light. This is why Edwin had me punished and imprisoned. What she calls heresy is, in fact... Vai tomar um spoiler porque a gente tá xingando os personagens no chat. Yours is a strange saga, Folke. And I have not yet... Mas por isso. Vou mudar pra vadia A, vadia B, a louca, beleza? Eu compro. Be on your guard. Someone is watching us. Take care, everyone. The villagers aren't happy we're here. Edwin's eyes and ears, no doubt. Nossa, o cenário do Odyssey é incomparável, mas assim, o que eles gastaram de tempo no cenário, eles perderam nos personagens, né? Porque tirando aquela mulher bonitona lá com as... que usa aquelas... aqueles braceletes lá de serpente, nenhum outro personagem é bem feito. Esqueci o nome dela. A ruin from England's Roman past. My acolyte found it abandoned and derelict. He took refuge here. Não, tem um personagem, o Bá, que você pega umas histórias com ela. He was, and he is. Sim, a mãe dela é foda. Mas tipo, tirando alguns personagens específicos, eu tô falando assim, NPCs assim, dispensáveis, sabe? Só tem uma moça que... ela tem dois braceletes de serpente que eu acho muito bonito. Que ela aparece... Ransacked from floor to roof. Basim, stand guard outside. E ela dá umas quests, eu acho muito bonito o personagem em si, mas é a única assim bem feita realmente, o resto tudo meio meh. It must be there. Dear God. Is this him, your acolyte, Paul? My dearest friend. May you live as one with the true God, in the treasury of light. Your friend paid the price for his loyalty. I imagine he was guarding the stone. Edwin's men did this. Mas eu sinceramente achei a história do Odyssey bem fraquinha. You, always questioning, second-guessing my wishes. You slowed us down, and I missed my chance.
Patience, brother. We will find this stone, wherever it is. Right or wrong, you will have your answer. I know the answer already, Eivor. I've seen it in my dreams. I know exactly. Hold, both of you. You hear that? Soldiers, Edwin's here. How dare you Danes befoul my lands? Hold off, Eivor. First we talk. Lady Edwin! The stone was taken from this tower, Origins é muito bom. inscribed with runes, and the image of a tree. Do you know it? Yes. Beleza. One of this heretic's blasphemous baubles. Is that why you've come? We are here to trade that stone for an assurance of peace. What are you saying? We gave Giedrich our word. For that stone, we will leave your lands and not return. Oh, for this? You must bring me Giedrich's head. The stone is within our grasp. We made a promise, brother. Brother. We have a deal, then? We accept. Done. We do not! Eivor! No! Cut them down! Leave none alive! Eivor, are you mad? Flank the idiot. Press hard! Edwin flees. We had our chance! We will speak of this, Eivor. I will not forget. Get ready! More of them! Over here! Got an intruder, men! Hell with you! Come on! Get over here! Damn you! That will cost you! Yeah. Eu que já leio com. Eivor, you muck-minded fool! That was our chance to recover the stone without letting of blood. Is that now your stance? In spite of promises made? I am your Jarl, and I have sight and wisdom well beyond what you know. A coward's answer. Remember your place, Eivor, or nothing good will come of all this. Eu sempre quis fazer isso. Stay out of this. Enough! If it wasn't clear why Sigurd is in command, it is now. Your temper runs too hot, Wolf-Kissed. You want to settle things with Basim, you call a Holmgang. Else you follow me. You listen to me, you do as I ask. Edwin will flee to her castle. Foda-se, eu sempre quis dar um soco no Basim. It will be there. Giedrich's pathetic army will never breach the walls. We could have first taken the stone, then laid siege.
That was always our plan, Eivor. I had no intention of betraying Giedrich. It was your plan all along? Yet you saw fit to keep me guessing through your fits of madness. You are not always to be trusted. Your passions overcome you. I know that. My father knew that. Your father knew it. You move with the wrath of Odin, but you do not have his wisdom. That will lead you astray, Eivor. Come, friend. We have a battle to prepare for. Tô mais aliviado. This quarrel with your brother is something to behold. Has it always been so heated? All my life we moved as one. As family. As kin. I have always known his mind, and he mine. Until this day. Time makes idiots of us all. You fought well today, Fulke. Would you fight beside me now? To wrest control of the Shire from Edwin? I will. Giedrich asked me to cripple her line of support. Would you know where she gets her rations and supplies? East of Oxenforda, south of the Lichvila. There's a place called Eaton Barn where eager merchants sell to soldiers. Meet me there. I'll come soon. Sim, tem uns cabelos muito zoados. Brother, you are lost in a sea storm of your own making. Edwin's defenses have been weakened, but I could do more before joining Fulke. Best not to draw attention here.
Sim, isso é terrível. A pior combo, eu tive que mudar o gráfico pro Ultra porque ele não tava empurrando, não tava largando das coisas. Imagina o quão feliz que eu tô com essa porra desse jogo. Olha lá, mano, GSF. Eu tentei. Lembra aquele clipe que eu fiz da. Eu tentando. Eu bugado no cenário com Fate in Death? Sim, aí eu não soltava de jeito nenhum, grudava, sabe? Eu não lembro como é que pegar aquela merda, não. Falei em bug, eu tô preso na arma. É isso. Tava demorando. Eu tava falando que tava demorando pra ficar preso no cenário. Tô comemorando que eu não caí do cenário ainda, como? Mas temos tempo ainda. Tem uma flecha roubada.
Ha. Deve ter outra entrada, mas agora a gente já entrou. Era por ali, ó. Pelo visto tinha que ir ali, quebrar os vasos e... A gente tem uma flecha roubada que explode, então é mais... Sim. Eu sei que todos os bugs desse jogo, já disse, eu caí em todos. Porra, é essa? Vou ter um vagalume. Bom, eu vou parar por aqui. Já é 4h20 da manhã. Vou ver se a raposa está no acampamento. Quatro e 20. 4h12 ainda. Eu acho que o jogo crashou. Ah, o jogo crashou. Bom, é isso. Vou de celular. Da última vez também foi assim. Eu joguei um pouquinho dele, mas foi bem pouco, foi logo no começo. Bom, a gente tem muita opção, a gente tem o Natan. Vou inverter, eu vou matando na Brigela e vou no GSF na Arpaz.
Eu joguei logo que ele saiu, o Tanaka, eu joguei bastante até. Mas eu não... nem lembrei dele depois de um tempo. O Uraki, se não me engano, jogou bastante dele. Falou Bá, falou Tanaka, falou comigo, valeu aí. Bora lá no Natal e no dia 7. Deixa eu dar a raio da brejela pra ela demorar mais. Valeu, até amanhã. Outzinho. Fui.